Okay, now we are going to learn few more expressions under emotions category. First one, he flared up at me. What is the meaning of flared up? That means you're showing your anger on someone. So that is, when you show your anger, that is called flared up, showing anger. Okay. Now here is the conversation about a boss between two colleagues. Okay. The colleagues' names are Karina and the other one is Pawan. Karina says to Pawan, "You look like you are fuming." Fuming means in a very depressed and in a sad mood and being angry as well. What's going on? That means what's going on in your mind? Pawan says, the boss is being unreasonable. That means for silly reasons also. He is actually getting angry and he's showing it on others. He flared up at me. He showed that anger on me, making a mountain out of a molehill. It's an idiomatic expression. Making a mountain. That means making very big mess out of a silly reason. That is, silly reason is nothing but molehill. We compare things when it is very trivial, very unnecessary, very simple thing. If someone is making it controversial or complicated, that is nothing but mountain, right? So this is a wonderful phrase. Out of small, silly, unimportant reason, you are making a big mess. That is mountain in comparison. Karina, what's the molehill? He made a mountain out of Pawan. I only made a few more copies, some paper copies, printouts, right? And I didn't think it was any big deal. I thought it's not a big problem. So deal here instead of problem. But he blew up at me. That means he was quite angry at me. Karina, well, he has been a lot of pressure recently. Recently has been grammar words. Okay, wherever you see the recent thing, has been and recently, it has to be in match. The company has been losing money and he has been a little bit depressed. When the boss is depressed, that means that the company is actually losing money. So that is the reason he wants to save even copies also. Might be you are not caring about the more copies, but he cared about it because he wanted to save some money to the company in the revenue. Pawan, well, I know he has the blues. That means he has the expressions of his sadness, or he has the feelings of depression. So the feelings of depression is nothing but the blues. Okay, but he doesn't mean he can vent his anger on me. Okay, if he is depressed, why should he show that anger on me? That is the meaning of vent, showing his anger on someone else unnecessarily. Okay, let's see it in Telugu. Karina, ఎందుకో చాలా ఫ్యూమింగ్గా ఉన్నావు, చాలా యాంగ్రీగా, డిసప్పాయింటెడ్గా ఉన్నావు. డిసప్పాయింటెడ్. ఓకే, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? పవన్, ద బాస్ ఈస్ బీయింగ్ అన్రీజనబుల్. ఊకే చిట్కి మాటికి అట్లా ఏం రీజన్ లేకుండా తిడుతున్నాడు. హీ ఫ్లేర్డ్ అప్ ఎట్ మీ. ఈరోజు నన్ను మొత్తం తిట్టేశాడు. మేకింగ్ అ మౌంటైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ మోల్ హిల్. ఏం లేని మోల్ హిల్ అంటే చిన్న గోరంతల్ని కొండంతలు చేస్తామంటారు చూస్తారా, అట్లా మోల్ హిల్ నుంచి మౌంటైన్ చేశాడు. కరీనా, ఏ విషయం పని చేశాడు అట్లా మోల్ హిల్ని నుంచి మౌంటైన్ అంతగా? పవన్, ఐ ఓన్లీ మేడ్ ఎ ఫ్యూ మోర్ కాపీస్. కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రింట్అవుట్స్ తీశాను. అండ్ ఐ డెంట్ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎనీ బిగ్ డీల్. ఏమవుతుందిలే అనుకున్నాను, పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కదా అని. బట్ హీ బ్లూ అప్ ఎట్ మీ. చాలా యాంగ్రీగా నా పైకి లేచాడు. కరీనా, వెల్, హీ హ్యాస్ బీన్ అట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ రీసెంట్లీ. చాలా లాస్లో ఉండడం వల్ల కంపెనీ, అండ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ లూజింగ్ మనీ. చాలా కంపెనీ మనీ రెవెన్యూ అంతా కోల్పోవడం వల్ల ఇతను చాలా ప్రెషరైజ్డ్గా ఉన్నాడు. కాబట్టి హీ హ్యాస్ బీన్ అ లిటిల్ బిట్ డిప్రెస్డ్. కొంచెం డిప్రెస్డ్గా కనిపిస్తున్నాడు బాస్. పవన్, వెల్, ఐ నో, అతను డిప్రెస్డ్గా కనిపిస్తున్న విషయం నాకు తెలుసు. హీ హ్యాస్ ద బ్లూస్. ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తే హీ హ్యాస్ ద బ్లూస్. ఓకే, డిప్రెషన్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ హీ క్యాన్ వెంట్ హిజ్ యాంగర్ ఆన్ మీ. నా మీద చూపించకూడదు కదా అది. Okay,
So under emotions category, we have wonderful phrase, what's on your mind? Okay, what's on your mind? That means why are you so worried, or why are you feeling anxious, anxiety and all, sadness, tension, everything, right? So what's on your mind? If you want to know why somebody is so sad, you ask this question, what's on your mind? What are you thinking of? That is the meaning of that. Mary, hey, you look so concerned. Concerned means you look so worried. What's on your mind? Em think chestunnao? Shelly, the final exam. See, this is the answer. This is the reason for the worrying. I am not fully prepared yet. You know the meaning of YET yet? Yet is the meaning of still. STILL. Okay. So here, not is used in this sentence. If there is not, instead of still, what you need to use? Like this, yet. Okay. Mary says, well, don't worry too much. Don't worry too much. You still have. This is a positive sentence. There is no word called not. So here we can use still. Okay. Here we have not. That is the reason instead of still we use the word yet. Okay. So still is positive, yet is negative. So you still have 3 days. Shelly, yeah, but 3 days will fly past in a wink. That means if you blink your eye like this, 3 days will go. What the meaning of go? Time passed, right? Time passed by, we use the phrase like this. Here it is the meaning of fly. That means in seconds it happens to complete those 3 days. Mary, well, you still have time to cram things into your brain anyway. See the word cram. Cram means what? You just, in a hurry way, you just, read the entire book, different questions into your brain to memorize. Okay, if you want to memorize in a very short period, how do you read? You in a hurried and quickest way, right? So that is called cramming. That means seeing the things, seeing the passages, answers, everything, and try to recollect or memorize in a hurried way. So that is called cramming. Cramming means studying actually. Okay, cramming things into your brain anyway. Anyway means by the way. Okay, so here we see it in Telugu. What's on your mind? Emundi mind lo? Mary, Shelly conversation. Mary అంటుంది, hey, you look so concerned. చాలా worried కనిపిస్తున్నావు, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు? What's on your mind? Shelly, the final exam tension. I am not fully prepared yet. ఇంకా ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు కంప్లీట్గా. Mary, well, don't worry too much. ఎక్కువ థింక్ చేయదు, ఎక్కువ వర్రీ కావద్దు. You still have 3 days. 3 days టైం ఉంది. Shelly, yeah, but 3 days will fly past in a wink. Wink అంటే తెలుసు కదా, మొన్న చెప్పుకున్నాం మనం క్లాస్లో. Wink మీన్స్ కునుకు, జస్ట్ ఎట్లా బ్లింక్ లాగా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది 3 days అనేది అని చెప్పాడు షెల్లీ. మేరీ, వెల్, యూ స్టిల్ హ్యావ్ టైమ్ టు క్రామ్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ ఎనీవే. అంటే చాలా హరీడ్గా కూడా మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఫాస్ట్గా చదువుతావో అంత ఫాస్ట్గా నీ బుర్రలోకి అలా మొత్తం కుక్కో, నీ చదివే నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని అట్లా బుర్రలో కుక్కేసుకో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రామింగ్ థింగ్స్. ఓకే, okay, so here we are going to learn a new phrase, that is I am tied up with something for the moment. For the moment means at present, right? So I am tied up with means I am with urgent work, right? Let's see what is that urgent work between a wife and husband conversation. First one, can you come downstairs for a minute? So here minute, moment, both will be same meaning. Okay, come downstairs or come downstairs, we can use anyways. Husband, I am tied up with something urgent at the moment. Okay, wife says, are you on the stupid net again? Because she is actually needs him very badly means at the same time right then. Okay, so here she is getting angry because he was on computer for a long time, maybe on the stupid net. Okay, this is how they actually speak. So let's see the wife's conversation here. Are you on the stupid net again? So it's been going on for several times, so we have used the word again, and it's actually very irritating for the wife, so she is using the word stupid net, right? To get off, see this wonderful phrasal verb, to
Get off means just to get, from the computer to attend her husband. Dear, I'm looking at a new jewelry site. See, he's actually, just viewing few offers for the jewelry, for the jewelry only for her birthday's gift. So here it is. Make sure I get the right gift for your birthday. Don't I? Don't I means what? It's confirmation. He's asking for her permission. Shouldn't I? Don't I? Like that. Okay. So here make is what? Simple present tense. So we use the word don't, because not is there in the question tag, because here it is the positive structure. Okay. Now wife. Oh, in that case, I'm sorry to bother you. Take as much time as you need. So take as long as you want to work on the jewelry side for my birthday gift. Husband, no problem. Okay, now let's see it in Telugu meaning. Wife, can you come down stairs for a moment? That means, yeah, ఒక్కసారి కిందకి వస్తారా పై స్టేర్ నుంచి కింద స్టేర్కి అని అడుగుతుంది. హస్బెండ్, ఐఎమ్ టైడ్ అప్ విత్ సంథింగ్ అర్జెంట్ అట్ ద మూమెంట్. ఈ టైంలో చాలా బిజీ ఉన్నాను. ఐఎమ్ సారీ ఐ కాంట్, ఇన్ దట్ సెన్స్. ఓకే. వైఫ్, ఆర్ యూ ఆన్ ద స్టూపిడ్ నెట్ అగైన్? మళ్ళీ ఆ నెట్ పైన కూర్చున్నారా? వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ ఆఫ్? ఎప్పుడు వస్తారు కిందకి? హస్బెండ్, డియర్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ అ న్యూ జ్యువెలరీ సైట్. ఐ వాంట్ మేక్ ష్యూర్ ఐ గెట్ ద రైట్ గిఫ్ట్ ఫర్ యువర్ బర్త్డే. డోంట్ ఐ? నీ గురించి ఎక్కువ బర్త్డే గిఫ్ట్ గురించి ఏ రైట్ గిఫ్ట్ తీసుకుందామా అని జ్యువెలరీ సైట్ మొత్తం చూస్తున్నాను. షుడెంట్ ఐ? డోంట్ ఐ? తీసుకోవద్దా? చూడొద్దా అని అడుగుతున్నాడు. వైఫ్, ఓ, ఇన్ దట్ కేస్, ఆ విషయంలో అయితే ఓకే. ఐఎమ్ సారీ టు బాదర్ యూ. విసిగిస్తున్నానేమో. టేక్ యాజ్ మచ్ టైమ్ యాజ్ యూ నీడ్. ఎంత టైం కావాలో అంత టైం తీసుకోండి. హస్బెండ్, నో ప్రాబ్లం. Okay, so we are going to learn this new wonderful phrase, things do happen. That means sometimes, things will happen, or it happens, we say, right? Generally it happens. So in the same way, things do happen. That means certain things will happen for some reasons. Okay, here is a conversation between Raju and Swapna. Let's see how it goes. I was locked in, past tense. Okay, when? Last night. See, here was locked in means you were actually kept inside the room by locking it outside. Okay. Swapna, what do you mean locked in? As I have just explained, let's move on to Raju's dialogue. Well, my roommate thought I was out, so when he left, he locked the door from outside. Swapna, then how did you get out? You know the meaning of get out? Like, that's going out, right? Okay, Raju, I called my neighbor and gave him the key from inside. It's very clear, right? Okay. Swapna, that's a funny story. I have never heard about anyone who got locked in rather than locked out. Generally, we hear many people like they will be standing outside the door because that is locked by someone else and you don't have the key to enter the room. So it happens that way, but this is very rare. So in that situation, we can say, Swapna says, I have never heard like someone was kept inside without having a key left out for him. Okay, Raju, I know, but things do happen. Sometimes things can happen in any way. Okay, so let's see it in Telugu. Things do happen. That means ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకోని కూడా జరుగుతుంటాయి అంటాం కదా. సో అది. రాజు, ఐ వాజ్ లాక్డ్ ఇన్ లాస్ట్ నైట్ అంతా కూడా నేను రూమ్ లోపలే బంధించబడి ఉన్నాను. స్వప్న, అది ఎట్లా జరుగుతుంది? రాజు, వెల్, మై రూమ్మేట్ థాట్ ఐ వాజ్ అవుట్ సైడ్, సో వెన్ హీ లెఫ్ట్ ద లాక్ ద డోర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ చూడండి, వెల్ మై రూమ్మేట్ థాట్, అతను అనుకున్నాడు నేను బయటకు వెళ్ళాలని, అతను బయట లాక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, అంటే ఆ టైంకి నేను బాత్రూంలో ఉండి ఉండొచ్చు, స్నానం చేస్తూ ఉండొచ్చు, నిద్రపోతూ ఉండొచ్చు, చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు. సో వాట్ హీ డిడ్, హీ లెఫ్ట్ ద డోర్ లాక్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, స్వప్న, దెన్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ అవుట్, ఎట్లా వచ్చారు మరి బయటికి అంటే, రాజు, ఐ కాల్డ్ మై నైబర్ అండ్ గేవ్ హిమ్ ద కీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. జనరల్లీ మనం డోర్ కింద నుంచి కూడా కీ బయటకి ఇట్లా పంపిస్తాం కదా, అట్లా, ఆర్ విండో ఫ్రమ్ స్మాల్ విండో ఆల్సో వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ అవుట్. Swapna, that's a funny story. I have never heard about anyone who got locked in rather than locked out. See the pronunciation here, it's funny. It's a funny story. We should not say it's funny story. It's not long, it is a very short e. Okay, and I have never heard about, we should say the word in a very low tone, about anyone who got locked. Here after lock there should be slight ta sound, not ed sound. Okay, so locked, ta in, rather than again locked out.
that is the right pronunciation. Raju, I know, but things do happen. అవుతుంటాయి ఇట్లా ఒక్కోసారి. బయటికి వెళ్ళారనుకొని ఎవరో ఒకరు రూమ్మేట్సే మనల్ని లోపల పెట్టి తాళం వేసేస్తారు. రైట్. Okay, so today we are going to see a wonderful phrase, that is, I can't think of it offhand. You know the meaning of offhand? That means at your memory. So you can't think of it out of your memory. Okay, let's see a beautiful conversation about this phrase. First one is Naresh and second one is Koti. So let's see the discussion how it goes. Do you know, right? Generally we ask like this. What Geeta's means? Geeta, that means the phone number of Geeta, right? Here instead of off we have the word Geeta's phone number is. Koti, oh, Geeta's phone number? When we use this word HMM, that means you're thinking of something, what to say. So in that scenario you can use this word. It's actually not actually. That means how you use your head when you're thinking like this, right? So this is spoken like a non-verbal way. I can't think of it offhand. That means out of my memory I can't think of it, because even you don't have her number on your mobile at that time. So Naresh, that's too bad means it's really very urgent. That's the reason I use the word that's too bad. I have to find her. That means I have to find her number. If I can't find her today, I'll be dead. That means I'm going to be done without any purpose today. So I have to meet her, or I have to call her at any cost. Otherwise I will be in deep annoyed or anxiety. Okay. Koti, well, why don't you call Kirti? She has her phone number. Okay. Naresh says, I have tried, but no one answered. Koti, oh, you are so dead. That's it, you're gone. You're done. So like this Koti responds. Now let's see it in Telugu. Okay, do you know what Geeta's phone number is? Geeta phone number నీకు తెలుసా అని నరేష్ అడిగాడు కోటిని. కోటి, గీతాస్ ఫోన్ నెంబర్ అది చెప్పలేను, గుర్తులేదు అని చెప్తాడు. నరేష్, దట్స్ టూ బ్యాడ్, ఐ రియలీ నీడ్ హర్ ఫోన్ నెంబర్. ఆమె ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇప్పుడు చాలా అర్జెంట్ అని చెప్పడానికి దట్స్ టూ బ్యాడ్ అంటాం. ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హర్. ఎట్లయినా కానీ ఆమె ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ హర్ టుడే, ఈరోజు కనుక ఆమెను కలవలేకపోయినా, ఆమెకి కాల్ చేయలేకపోయినా, ఐ విల్ బి డెడ్. నా పని అయిపోతుంది అంటాం చూసారా. సో దట్ ఈస్ ఐ విల్ బి డెడ్. ఓకే. నౌ కోటి, వెల్, వై డోంట్ యూ కాల్ కీర్తి? కీర్తి ఫోన్ చేయొచ్చు కదా, ఆమె దగ్గర గీతాస్ నెంబర్ ఉంటుంది అని కోటి చెప్తాడు. నరేష్, I have tried but no one answered. See the word answered. Generally ఎవరు పికప్ చేయలేదు కాల్ అంటాం కదా, అది పికప్ అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు అసలు. పికప్ వల్ల ఏం పడాలి, ఇక్కడ ఆన్సర్డ్ అనాలి. టెలిఫోన్ అయినా సరే, ఐదర్ మొబైల్ అయినా సరే, ద కాల్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఆన్సర్డ్ అనాలి, కానీ ద కాల్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పిక్డ్ అప్ అనకూడదు. ఓకే. కోటి, ఓ యూఆర్ సో డెడ్, అయిపోయింది. ఇక కీర్తి దగ్గర నెంబర్ ఉంది కానీ కీర్తి ఫోన్ ఎత్తలేదంటే, ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయలేదంటే ఈ పని అయిపోయినట్టే. So here one beautiful phrase, that is, I have got to brush up on it. What is the meaning of brush up? If you already have some knowledge and if you want to just polish your skills and abilities, so we use this brush up on something. Okay, brush up on, that means you are just getting some kind of retraining, or you can say it's just polishing your knowledge, refreshing, right? You can use refreshing or anything like that. Okay. Now let's see a beautiful conversation between Sandeep and Mahesh on traffic rules. And here Sandeep says, I heard you are going to take the written test to get your driver's license. Driver's license is just driving license. Okay. So in America they say like this, driver's license. Okay. And then Mahesh says yes, or yeah is more informal, you talk to your friends. Yeah, but professional or interview English is what? Yes, that's office English, right? Now Sandeep says, you have been driving for years. When do we use this word have been driving? If you are doing some action or anything, any habit or hobby, any activity for a very long time, that means here for years, right? So if you are doing since ages, we can use a word since ages or in ages. Okay. So in that scenario, if you are doing some action or any work
for very long time you are using this one. You have been driving. You have been is very important, and drive plus ing format. Okay, so here there shouldn't be any problems. Okay, so if you are doing driving for many years, obviously you will not have any kind of troubles or issues on driving written test. Okay, now let's say what Mahesh says, but I still need to brush up on traffic rules a little bit. Okay, here again he wants to improve or polish his knowledge or refresh his knowledge or refresh his abilities. Also you can say polish abilities, right? So on what? On traffic rules a little bit means somewhat. Sandeep says you will be fine, don't worry, just use your common sense, because he already knows what is what on traffic rules and all. He just need to use his common sense. That's what practical awareness. Mahesh says, yeah, but sometimes I sense things wrong. That means I understand things wrong in traffic when I go practically. Okay, so let's see it in Telugu. Sandeep చెప్తాడు, I have heard you are going to take the written test to get your driver's license. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేయడానికి రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ని రాయడానికి వెళ్తున్నావు అంటే కదా, తెలిసింది అని అంటాడు. మహేష్ అంటాడు, ఎస్ అంటాడు. సందీప్, యూ హ్యావ్ బీన్ డ్రైవింగ్ ఫర్ ఇయర్స్. చాలా ఏళ్ళ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నావు కదా, సో నీకైతే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. దెర్ షుడెంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. మహేష్ అంటాడు, బట్ ఐ స్టిల్ నీడ్ టు బ్రష్ అప్ ఆన్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అ లిటిల్ బిట్. అఫ్ కోర్స్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పెద్దగా తెలియవు, మర్చిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఒకసారి రిఫ్రెష్ అయితే బాగుంటుంది. నాలెడ్జ్ కూడా ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి, సమ్వాట్ కొన్ని తెలుసుకోవాలి. సందీప్, యూ విల్ బీ ఫైన్, జస్ట్ యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్. నీకు ఎటు డ్రైవింగ్ వచ్చు కాబట్టి జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించేసే. రిటర్న్ టెస్టే కదా, నీ డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి ఆన్సర్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు కదా డ్రైవింగ్ టెస్ట్లో, రిటర్న్ టెస్ట్లో. సో నో ప్రాబ్లం అని చెప్తారు. మహేష్ అంటాడు, యా బట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ సెన్స్ థింగ్స్ రాంగ్. ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్గా రిటర్న్ టెస్ట్ అంటూ ఒకటి తీసుకుంటామో, అది తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ కదా సెన్స్ అంటే. సో ఆ రూల్స్ అన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం థియరాటికల్గా ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా డ్రైవ్ చేయడం వచ్చు. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్సర్స్ పెట్టే దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొంచెం రాంగ్ అర్థం చేసుకుంటాను ఆ డైరెక్షన్స్ అన్నీ. సో అక్కడ మిస్టేక్ అవ్వచ్చు అని భయపడుతున్నాను అంటే. So here is a beautiful phrase again, which is slipped, SLIPPED. Slipped in my mind means I don't know how I forgot it. Okay, so that is the meaning. Sangeeta and Manoj talks about how to use this one, okay, in their own conversation. Okay, now you will see I have sent out means distributed invitations for the dinner party. Manoj, okay, now what should we do? Sangeeta asks, we need to plan the menu. Okay, Manoj, that's right. Do you have anything in your mind? So do you plan something for the menu for tonight? Sangeeta says, I think I'm going to make the chicken biryani. See here, make means prepare some dish. Okay, now I'm going to, that means you are planning to. Okay, that is the meaning of I am going to. Now Manoj, yeah, but did you forget that Geeta doesn't eat chicken? So she actually forgot it, so that is the reason he is reminding her. How did you forget that Geeta doesn't eat chicken? Geeta is singular, right? So we have used the word is, DOES, singular in the verb also. Okay, chicken. Sangeeta, Geeta, oh my gosh, that means oh my god. When you forget something which is very important, but that will be considered, if you forget that will be considered that your fault or mistake. So in that situation, for negative things we say oh my god, right? And in the same way, oh my gosh is quite informal. I forgot to invite her. She will be mad at me, that means she will be very crazy at me and very angry, and she will be fighting or arguing or quarreling with me when I forgot her. It just slipped my mind, I don't know how I forgot it. It's very important to invite her. Okay, now let's see it in Telugu. Sangeeta, మనం చాలా ఇన్విటేషన్స్ పంపించేస్తాం ఈరోజు డిన్నర్ పార్టీకి. మనోజ్, ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? సంగీత, డిన్నర్కి మెనూ ఉంటుంది కదా, అది ప్లాన్ చేద్దాం. మనోజ్, దట్స్ రైట్, వెరీ గుడ్ ఐడియా. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మైండ్? ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం చేద్దాం అనేది ఈరోజు నైట్కి? సంగీత, ఐ థింక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద చికెన్ బిర్యానీ. నేను చికెన్ బిర్యానీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. మనోజ్, యా బట్ డిడ్ యూ ఫర్గెట్ దట్ గీత డజంట్ ఈట్ చికెన్. గీత చికెన్ తినదని నీకు తెలియదా? ఎట్లా మర్చిపోయాను? సంగీత,
ఓ మై గాడ్, ఐ ఫర్గాట్ ఇన్వైట్ హర్. నేను అసలు ఆమెను పిలవడమే మర్చిపోయినాను. షీ విల్ బీ మ్యాడ్ అట్ మీ. ఆమెకు తెలిస్తే పార్టీ జరిగిందని, ఆమెను పిలవకుండా పార్టీ చేసుకున్నామో తెలిస్తే షీ విల్ బీ మ్యాడ్ అట్ మీ. ఇంకా నన్ను ఊరుకోదు, చాలా తిట్టేస్తుంది. ఇట్ జస్ట్ స్లిప్ మై మైండ్. నేను కావాలని చేయలేదు, జస్ట్ ఎట్లా మర్చిపోయాను. Now let's see another phrase, that's a rip off. That means it's a cheat. Okay, let's say Kiran and Nandu's conversation. How much did you pay for the second hand? Second hand means used, right? Used TV. Nandu says 6,000 rupees. Kiran, 6,000 for a piece of junk like that? It's a second hand TV and you're saying 6,000 for a piece of junk. It's it's just a waste, because I don't see it's really worth. Okay, so that is the meaning of it. It's just waste of dump. Okay, Nandu, what do you mean? Kiran says it's not worth it. Nandu, oh, I guess. That means I imagine, I think. Instead of I think, he can say I guess. I really did get ripped off. That means, yeah, I think I got cheated by that shop owner. Now let's see in Telugu as well. See here, how much did you pay for the second hand TV? ఎంత పే చేశారు ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ టీవీకి? Nandu, 6,000. 6,000 ఫర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ జంక్. ఎందుకు పనికిరాని దానికోసం, ఇలాంటి దానికోసం? దట్స్ ఎ రిప్ ఆఫ్. అది నిజంగా చాలా మోసం చేశాడు అతను. నందు, వాట్ డూ యూ మీన్? ఏంటి మోసం చేసేది? ఎందుకు పనికిరాంది ఏంటి? కిరణ్, ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. 6,000 పెట్టుకోవాల్సినంత ఏం లేదు దానిలో. నందు, ఓ, ఐ గెస్ ఐ రియల్లీ గెట్ రిప్డ్ ఆఫ్. చూస్తే నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది. ఓకే, నన్ను మోసం చేసినట్టున్నాడు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో హియర్. హౌ మచ్ డిడ్ యూ పే? It's not pay, it's pay, you should say. Okay, for here R is actually silent in the ending because O is there before. That is a vowel sound. So we say for. How much did you pay for that second hand TV? Now 6,000. It's not 6,000. 6,000. Thou 6,000. Like that you should practice. 6,000 for. Again for. It's not for. Wherever you have this one A, you should say a in the middle of a sentence. Okay, so 6,000 for a piece of junk like that, that's a rip off. Again okay, that's a rip off. Now Nandu, what do you mean? Here Kiran, it's not worth it. Worth. Nandu, oh, I guess. Here it's gay, right? I guess there should be some highlighting here on the first. I guess I really did get ripped off. That means by someone I was cheated.